dann, wenn es um Renntaktik und um Boxenstops ging, die dann unheimlich schnell waren, sehr, sehr schnell ihre Strategien umgesetzt haben. Und natürlich auch an die vielen Leute im Hintergrund, an seinen Masseur Heinz-Harald Havelka, der immer für ihn da war. Corinna, seine Verlobte, sie ist hier in der Box. Die vielen Förderer aus der Vergangenheit, die ihn unterstützt haben in Go-Kart-Zeiten oder halt später, als es in der Formel 3 oder dann bei Mercedes weiterging. Ein bisschen was dürfte er auch von dir gelernt haben, Jochen, in der Sportwagenzeit. Nachdem ich mich jahrelang zurückgehalten habe, um ihn zum ersten Weltmeister zu machen. Nein, er ist wirklich, ich freue mich riesig für ihn und wir mögen ihn alle sehr gern. Und wir freuen uns wirklich, dass das endlich mal geklappt hat, dass wir einen Weltmeister endlich haben bei uns. Und ich glaube, damit ist diese Strähne auch abgerissen. Diese Pechsträhne. Wir hatten schon mal einen Stefan Belloff, der wirklich hervorragend war und leider verunglückte. Aber Nigel Mansell ist auf den letzten Runden. Sein Motor klang gerade alles andere als gesund. Deshalb waren wir ein bisschen gestockt. Nicht, dass ihm da noch letztendlich die Maschine verreckt. 2,7 Sekunden vor Gerhard Berger. Das müsste eigentlich reichen. Aber wie gesagt, da klang gerade der 10-Zylinder Renault nicht mehr so hundertprozentig topfit. Auch schön zu sehen, der Heckflügel Öl verschmiert. Da können Sie mal sehen, was die Fahrzeuge, was die Motoren da an Öl auswerfen. Und Berger ist dahinter, aber da ist jetzt noch ein Ligier dazwischen und Mansell ist auf den letzten Kilometer, biegt jetzt wieder in das Areal, in den Bereich der Trab- oder Galopprennstrecke ein. Die letzten Kurven. Einmal noch rum, dann ist er auf der Start- und Ziellinie. Glückwunsch an Nigel Mansell, Glückwunsch zum Sieg in Australien. Mansell gewinnt vor Berger, Brundle, dritter wird Rubens Barrichello, da ist Glenn Dix, der sagenumwobene Flaggenschwenker aus Australien. 8000 Mal hat er schon bei verschiedenen Rennen die Flagge geschwenkt. Wir geben nochmal schnell zurück nach Köln und sind zur Siegerehrung wieder für Sie da. Tragedy and controversy. I had hoped that the battle would be won the way we saw it being fought out for those 34, 35 laps. To have it end like that, well, the record book will not say how it ended. They'll say Michael Schumacher is the world champion in '94. There, a man who will be very pleased indeed with his day's work. Mark Brundle takes the final place on the podium. Williams team delighted with their win. I'm sure they're delighted that Nigel Mansell fulfilled the promise. Not only that Williams, Renault, but Bernie Eccleston, who was instrumental in the contribution to bringing Mansell back into these final three Grand Prix, as well as his earlier season's attempt in Manicourt. So the brilliant question now, look, Mansell, as he goes round the lap, more and more jubilant. And I mean, I must say, I'm very proud of this Englishman. He has done something which I think is quite remarkable. He is 41 years of age. He spent 2 years racing in IndyCars in America. He won their championship in 1993. 94 was a poor year. He came back into Formula One, into a car which is an entirely different type of car to drive. And it's not just the driving of the car, it's not just the single fast laps, it's the ability to use the car in racing conditions. And that is what took Mansell the time. But he has won this year's Australian Grand Prix, and he's achieved what he never achieved in the period when he was a full-time Grand Prix driver, and that is win here in Adelaide. Point scorers here in sensational Adelaide. Mansell, Berger, Brundle, Barrichello, Panis and Lazy. Just losing out on the point. Heinz-Harald Frentzen, Christian Fittipaldi with a very sick-sounding engine. Martini, Leto, Lacoste and Häkkinen completed top 12. Although Häkkinen, of course, wasn't running at the end of the race. Running are a lot of spectators here. While we look at the championship positions, 92 and 91, that stays the same. Berger 41, Häkkinen 26. But Brundle has overtaken quite a few people and pushed David Coulthard back to 8th in the Drivers' Championship. So we're going down to the people that have scored 1 point in this year's championship. Well, Mansell is going to do a 2-point turn into that garage. The Constructors' Championship, Williams Renault wins 15 points.
McLaren and Jordan. That will be the garage alignment for all next year's Grand Prix.